All right, camera, please. Okie dokie dokie dokie. Part 2. Remember what? Part 2. Remember what? Yes, there you go.
Leviticus 23, that's good. Leviticus 23:24. Levítico 23, Let's just read 24. it to see the richness of the hidden El things. mensaje continuando de la semana pasada, So we don't have to repeat titulado ¿De qué nos tenemos que acordar? what we did last week. Para no tener que repetir lo que I hicimos want la to thank semana everybody for pasada. tuning in around the world. Quiero darle toda la a todos los que I se believe- están sintonizando por todo el mundo. We even have several new listeners in Lahore, Pakistan. Creo que tenemos Greetings in the name of the Holy One of Israel, Tenemos- Yeshua ben Yahuwah. nuevas personas escuchando India allí as en well. Lahore, Pakistán y en la India. Y les decimos Baruch haba, bienvenidos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Vayikra 23:24. Vamos a Levítico 23:24. Yahuwah spoke and Moshe repeated. Jehová habló y Moshe lo repitió. Speak to Bnei Israel, saying, Habla a los hijos de Israel diciendo: in the 7th month on the first Yom, that was last Shabbos, en el séptimo mes, en el primer yom, you shall have a Shabbaton, a rest where you will find rest, un Shabbatón, un descanso donde hallarás descanso. a remembrance through the blowing of shofar Un blasts, recordatorio a través de los estruendos del shofar. a Mikra Kodesh, a set-apart assembly. Una mikra kodesh, una asamblea apartada. You shall do no laborious work on it, but offer an offering by fire to Yahuwah. No harás obra mi trabajo, pero ofrecerás ofrenda encendida a Yahweh. That's it. Y es todo. Now he says, you're a king. Y dice, aquí ya son reyes. Go search out a matter. It is the glory of Yahuwah to hide it, and the honor of kings to find it out. Y él nos dice, ya que son reyes, vayan y investiguen Find it out. la cuestión, dense cuenta de lo que estoy hablando. We're in the season of Teruah. Estamos en la temporada de Teruah. We're in the Shabbat between Teruah and Kippurim. Estamos en el Shabbat entre Teruah y Kippurim. It's still the season of Teruah. Sigue siendo la temporada de Teruah. Kippur doesn't begin until sundown. Kippur no comienza sino hasta la puesta del Shemesh. Mahar, Yom Rishon. Mañana, que es el primer yom de la semana. Now, I want to just say another thing in case you tuned in late. Y quiero decir otra cosa en caso de que se hayan sintonizado Let's tarde. say we're wrong. Digamos que estamos equivocados. And Teruah was 5 days earlier. Y que Teruah fue 5 días anteriormente. Let's say you're wrong. Digamos que usted está equivocado. Let's say nobody knows for sure. Digamos que nadie sabe con certeza. Perfect. Perfecto. It doesn't matter. No importa. Because Yeshua never spoke about the calendar. Porque Yahshua nunca habló del calendario. He spoke about the signs of the end times. Habló de las señales de los tiempos finales. Number one. Primero. Number two. Segundo. Thankfully, Toda la Yahuwah. the Moadim Gracias a Yahuwah que los tiempos apuntados, Are- las citas, are appointed times las Moadim, in their season. son en su temporada. You follow me? ¿Sí? The spring season. La temporada de la primavera, The fall season. la temporada del otoño. So because the calendars are all famished in cup, Así por cuanto todos los calendarios Fablungent. están torcidos, arruinados, we can get the season right. podemos acertar la temporada. And if you notice, most of the cal infusion Y si notan que la mayoría de la calenfusión usually still has Teruah usualmente tiene a Teruah and Kippurim y Kippurim. within what, 4 to 5 days, maybe a week. Dentro de 4 o 5 yamim, quizás una So we're all in semana. the right season. Así que todos estamos en la temporada correcta. Yes? ¿Sí? In other words, we may be arguing over 3 days or 4 days. En otras palabras, quizás estemos discutiendo acerca de 3 o 4 yamim. But Yahuwah said, just go there. I'm going to be left. Forget the note. Just do it. Just do what the unction tells you to do, man. Go to 1 Thessalonians 5:1. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5:1. 1 Thessalonians 5:1. Primera de Tesalonicenses 5:1. And then Colossians 2, and then we'll get to the Y message. luego Colosenses 2. Y luego vamos con el mensaje. Apparently Yahuwah had another message here. Obviamente que Yahuwah tuvo aquí otro mensaje. Thessalonicia, Primera de Tesalonicenses. Aleph, Primera de Tesalonicia. chapter 5, verse 1. Capítulo 5, verso 1. But the times and seasons of Mashiach's return, that's the season of Teruah, Pero acerca de los tiempos
Y las ocasiones o temporadas que estamos hablando de Teruah, Israelite geniuses, genios israelitas, geniuses. genios. You have no need for me to write to you again. No tienen necesidad que les escriba acerca de ellos, Of de course, nuevo. of course we're not geniuses. Por supuesto que no somos genios, We're niños, somos bebitos, niñitos, children, yeladim. niñotes. Don't blame me, she taught me that word. I don't know if it's a good word or a bad word, but she taught it to me. Speak to her after the service. So it says, brethren, you don't need me to write again Fraternos, no necesitan que yo les escriba de nuevo the times and the seasons, acerca de las temporadas, las ocasiones, because you know. porque ya lo conocen. Know what? ¿Conocer qué? We know the calendar. Conocemos el calendario. We know the date Sabemos la fecha. to the nanosecond. Hasta el nanosegundo. No. No. He says, I'm not writing you nothing about no calendar. Dice, no les voy a Zero. escribir nada Hello? acerca de ningún I'm writing you calendario. zero Les voy a escribir cero. about the times and the seasons. Acerca de los tiempos, temporadas, ocasiones. Why? ¿Por qué? Because you perfectly know that the Yom Yahuwah Porque ya saben perfectamente que el Yom Yahuwah comes as the thief in the night. viene como ladrón en la laila. Verse 4, you brothers are not in darkness. Verso 4. Ustedes no están en las tinieblas. That season will not overtake you. Esta temporada no les va a sorprender. Because we are still in the season Porque seguimos en la temporada and the time of his return. y el tiempo de su retorno. See that? ¿Ven eso? So the Moadim in essence are seasons. Así que las citas de Yahuwah en esencia son temporadas. Is that correct? ¿Sí? He didn't talk about a calendar. Él no hablaba de un calendario. And what determines the ¿Y seasons? qué decide las The moon or the temporadas? sun? ¿La luna o el sol? The sun determines the El years. sol decide los años. The years determine the Los seasons. años deciden las temporadas. So even though everybody's in a daze, in a purple Así haze, que aunque todo el mundo esté en una confusión de color púrpura, of Pink Floyd, when it comes to the calendar, Pink Floyd cuando se trata del calendario, and everybody's on the dark side of the moon todo el mundo está en el lado when it oscuro comes to de la Cal luna. infusion. Cuando se trata de la cal infusión, Don't matter. no importa. Everyone who's confused about the calendar, notice, Todos los que están confundidos acerca del calendario is noten, in the same season. está en la misma temporada. We're in the same season. Estamos en la misma Because the temporada. calendar's broken and Paul knew it. Hello? Cuando el Paul knew it. Por cuanto el calendario está quebrantado y Pablo lo sabía, He gets away with allegedly se escapa con alegadamente contradicting the Torah. contradecir Torah. Allegedly. Alegadamente. But in fact, he does not. Pero en realidad no lo hace. Go with me, please, to Colossia, Vayan conmigo, por favor, al libro de the Colosenses. Israelite Colossia, Colossae, as opposed to the Roman Colosseum. Israelite Colossia, Colosenses, no Roman Colosseum. capítulo 2. Colossea 2:16. Colossae 2, 16. 2, 6. 16. Now check this out. I'm sorry. 2:16. Check this out. 2:16. This, why did Shaul write this? Because he was focused on the seasons, not on the exact nanosecond. ¿Por qué escribió esto el apóstol Pablo? Porque él se estaba enfocando en las temporadas y no en el segundo preciso, Because of Cal infusion. por causa de la calenfusión. And the longer you walk with Yeshua, the more calendars you're going to come across. Y por más que uno camina con Yahshua, se va a topar con más And who's calendarios. making the calendars in the house of Joseph today? ¿Y quién está haciendo los calendarios en la casa de Yahshua? Everyone that owns a pair of pajamas. Todo el mundo que tiene un par de pijamas. If you own a pair of pajamas, you can produce your own calendar. Si usted tiene un par de pijamas, puede producir su calendario. If you have ropas exterior, if you have outer clothing, you can make your own calendar. Si tiene ropas exteriores, puede hacer su propio calendario. That doesn't mean it's right, but it feels good. No quiere decir que esté correcto, pero se Because siente you uno feel like you have a direct pipeline to Elohim porque siente que tiene una conexión directa a Elohim that nobody else has. que nadie más tiene. Verse 16. And I was there. I remember those days. Verso 16. I was participating in the same mental gymnastics. Y yo estuve ahí, yo participé de esas gimnasias mentales de igual manera. It felt good for everyone to follow my calendar. It Se did. sentía todo que todo el mundo Because they were already seguía su confused. They calendario. had to do something.
Y ya estaban Hello? confundidos, tenían que hacer algo. And the people are already confused about the calendar. They got to choose one, and if I produced one, they would all follow my calendar, and it felt very good. It was a form of mental gymnastics. Y se sentía excelente cuando la gente It seguía made me mi feel calendario. important. Me hacía sentirme importante, Since they were already confused. ya que todos estaban confundidos. So it wasn't prideful, I was just helping them. Así que no estaba sintiendo orgullo, solo les quería ayudar, Or at least I thought so. o por lo menos lo pensaba. Let no individual judge you, No permitan que nadie les juzgue, and no individual man judge you que nadie individual les juzgue in your diet, en su comer, in what you drink, en su beber, bebida, or respecting a moed, o en cuanto al respeto de una cita an appointed season, señalada, Or- una temporada señalada, or in the Chodesh, the Rosh Chodesh, o en el Jodesh, el inicio del mes, or in the Shabbat Yamim, o en la celebración, observación de los lunar Shabbat, Shabbat, Shabbat lunar, Pluto Shabbat. Shabbat de Pluto, Some follow Mercury Shabbat. Shabbat de Mercurio, Some follow Venus Shabbat. Shabbat de Venus, Some follow the fourth Shabbat of the fourth moon of Neptune. algunos siguen el How cuarto many moons Shabbat does de la Neptune cuarta have? luna de Well, Neptuno. each moon has its own calendar. If you follow the Neptune calendar, all you got to do is choose the moon, because it has a lot of moons, not just one moon like we have. Cada luna Neptunio tiene su propio calendario, así que hay que escoger cuál queremos seguir. You see? And that's how we become lunatics. Y es así como nos hacemos lunáticos. Okay, so from now on, next time somebody talks to me about lunar Shabbat, I'm not going to get angry. I'm not going to get into a debate. You know what I'm going to do? Así que la próxima vez que alguien me hable acerca del Shabbat, no me voy a enojar, no me voy a disgustar. I'm going to tell them I follow the Neptune calendar. Les voy a decir que yo sigo el calendario de Neptuno. But not just the Neptune calendar, the fourth moon around Neptune. Y no solo el calendario de Neptuno, Seriously, pero de la watch my cuarta Facebook luna, page. Keep an eye on my Facebook page. la cuarta luna de Neptuno. Next time somebody wants to argue about lunar Shabbat, La próxima vez que alguien quiera discutir acerca del Shabbat lunar or any Shabbat, o de cualquier I'm going Shabbat, to tell them that I follow the Neptune calendar. les voy a decir que sigo el calendario de Neptuno And that I have a few extra copies in the closet. y que tengo unas cuantas copias $9.99 for the Neptune calendar. en el closet. $9.99 por el And calendario de I'll bring them Neptuno. out of the closet just for you. Y los saco del closet solo para usted. Now watch, look at verse 17. Veamos el verso 17. All these days, these years, these Chodashim, the Shabbat, even the correct one, only Yah knows which one that is, but even the correct one, Todos estos yamim, aún el Shabbat y aún el correcto, even only Yah knows what that is, solo Yahweh sabe cuál es, are still shadows siguen siendo sombras of things to come. de cosas que están por venir. So because all these feasts and all these seasons and all these Moadim Así que por causa de todas estas fiestas, todas estas temporadas y Moadim, are shadows son sombras. of things to come, or the future time, the kingdom, Hey, I just see that Neptune has 13 moons. 13 moons. 14 moons. Okay, well, I'm going to follow the second moon. Leave me alone. You can follow the 13th. Acabo de ver que Moon Neptuno of tiene Neptune. 13, 14 lunas. Okay. You know what we can do 1 year for Christmas? ¿Saben lo que podemos hacer un año para Navidad? We can determine Christmas by the 13th moon of Neptune. Podemos decidir la Navidad a través de la luna número 13 de And we can Neptuno order out. y podemos pedir Okay, you comida del restaurante. could order Gugay Pan, Ustedes pueden pedir and I could muy order dog rico white pan. rice. Sorry about that. Please forgive me. But take the microphone from this child. Kosher dog. Okay, I mean that's how crazy you can get with Cal Infusion. Meow, go. Like Biden. You want big dog, small dog, big up dog, big up. You want big up dog? Okay, I'm sorry. All my Oriental friends, I'm not making fun of you. It's just the food that's driving me crazy. Okay. All right, where are we? 17. Which are shadows Los cuales son sombras of things to come. de cosas que están por venir. So in other words, when we argue about the exact day of the Moadim, Así que en otras palabras, cuando discutimos acerca del yom exacto de los tiempos señalados por Yahweh, las citas de we Yahweh, get trapped
nos atrapamos in a net en una red of shadows. de sombras. The problem with shadows is they pass away. El problema de las sombras es que se desaparecen. Now you see it, now you don't. Hoy las ven y hoy no las ven. Here today, gone tomorrow. Está aquí hoy y mañana no. So everyone that's fighting over, is it 3 days earlier, 4 days later, is trapped Así que todo el mundo que está discutiendo a ver en qué tiempo es, si 3 yamim antes o 3 yamim después, está atrapado in a shadow, en una sombra and in the process we get a judgmental spirit y en el proceso asumimos un espíritu de juicio against others, en contra de otros, against other individuals. en contra de otras personas. Look at verse 16. Veamos el verso 16. See, let no individual judge you. Como dice ahí, no permitan que nadie les So juzgue. some of our Spanish brothers in Miami kept Yom Teruah 6 days earlier. I am not to judge them, and they are not to judge me, and we are not to break fellowship. Así que algunos de nuestros fraternos en Miami celebraron Yom Teruah 6 yamim antes y yo no les tengo que juzgar a ellos ni ellos a mí. No tenemos que quebrantar nuestra convivencia por esa diferencia. In my less mature days, I did break fellowship with a lot of my brothers and sisters. I did, because I was less mature, En mis tiempos even though I anteriores, thought I was mature. cuando era más inmaduro, sí quebrantaba convivencia con mis fraternos o fraternas por esas razones, pero ya he madurado. So let us not get a judgmental spirit based on shadows, Así que no estemos en un espíritu de criterio basado en sombras. except only the local Israelite body can determine what days to meet. Solo el cuerpo local en el que uno se reúne puede decidir las fechas So en las que uno se reúne. check this out. Así que veamos esto. You know all those people you meet on the internet? ¿Conocen de todas esas personas con las que se topan en el internet? Where do you go? Nowhere. ¿A dónde va usted? What A is- ningún lugar. What assembly are you part of? ¿A qué asamblea pertenece? None. A ninguna. But they have their own calendar. Pero tienen su propio calendario. It says here, no one should even teach the times of Yahuwah Dice aquí que nadie debería ni siquiera de enseñar los tiempos de Yahweh, or establish minhag ni de establecer minhag, except the local Israelite body. excepto el cuerpo israelita local. You follow me? ¿Entienden? So in this body, Así que en este cuerpo we have minhag. tenemos minhag. Minhag is a Hebrew word for custom. Minhag es la palabra hebrea que quiere decir costumbre. We're not deceived saying we have the correct day. We don't know that anymore. No estamos engañados pensando que tenemos la fecha correcta, no lo sabemos ya, We have minhag. pero tenemos We minhag. believe we have the Enochian reckoning, Creemos que tenemos la calculación de Enoch and in this y community, en esta comunidad that is our minhag. esa es nuestra minhag. Individuals do not determine minhag. Los individuos no deciden minhag, Only the local body of Yeshua. solo el cuerpo local de Yahushua. If you're not part of a local body, you're going to be an individual walking around in judgment, getting trapped in the shadows. Si usted no forma parte de un cuerpo local, va a ir alrededor siendo atrapado en las sombras. End of story. Ahí se acaba la I historia. said what I'm going to say. Ya dije lo que he querido decir. So that's why 1 Thessalonians 5 and Colossians 2, 16 and 17 Así que esa es la razón que Colosenses, 1 Tesalonicenses 5 y Colosenses 2, 16 y 17 do not talk about days. no hablan de fechas específicas. We're past the days. Ya pasamos eso. Even though Yahweh gives us the day. Aunque Yahweh sí nos da una fecha Yes? Even específica. Yahweh gives us the day. Sí, Yahweh nos da una fecha. When is Yom Kippur? Nos da un Yom. The ¿Cuál 10th es day Yom of the Kippur? 7th month. Es el Yom 10 del séptimo mes. When is Yom Teruah? ¿Cuándo es Yom The Teruah? first day of the 7th month. Es el primer Yom del séptimo He mes. gives us days. Él nos da esos But because tiempos. of confusion, Pero por causa de la calenfusión, the Apostle Paul reminds us that the way we live on this side of Golgotha, on this side of time, nos dice que de la manera que vivimos de este lado de Golgotá, de este lado del tiempo, we do the Moadim hacemos los Moadim only as minhag, solo como minhag,
set by the leadership establecido por el liderazgo of the local assembly. de la asamblea local. Did the Jews have the right Shabbat? Who knows? ¿Tenían los judíos el Shabbat At the time of correcto? Yeshua, who ¿Quién knows? sabe? En el tiempo de Yahshua no lo sabemos. But what did Yeshua do? Pero ¿qué hacía He Yahshua? went with the Jews on Shabbat. Él iba con los judíos al Shabbat. He submitted to their minhag, Se sometía a su minhag, to their custom. a su costumbre. That was their minhag. Esa era su minhag. You follow me? ¿Entienden? Now, if you go to another congregation, they may have a different minhag. You are to submit to their minhag because no one has the day we're only left with the seasons. Y si usted va a otra congregación, uno se somete a esa minhag, a esa costumbre, porque nadie tiene la fecha correcta, solo tenemos las temporadas, una aproximación del tiempo. So therefore, Yahuwah does not want us fighting Entonces, por lo tanto, Yahweh no quiere vernos pelear anymore ya más over the days. acerca de los tiempos, We are to rather get together with our brothers and sisters sino que en lugar tenemos que reunirnos con nuestros and fraternos y enjoy fraternas the season. y gozar de las temporadas. If we're so focused on being 2 days off or 3 days off, we can't relax and enjoy the seasons. Si estamos tan enfocados en estar desviados por 1 o 2 yamim, no nos podemos gozar de las temporadas. Does any of this make sense? ¿Están entendiendo? Make sense? If we're so busy fighting about the exact hour and day, we can't enjoy the season, and we know that nobody knows the exact hour Si and day. estamos tan ocupados peleando acerca del yom y el tiempo exacto, nadie conoce esa precisión. And Yeshua didn't tell us the exact Y hour Yahshua no and lo day. aclaró por nosotros. Maybe because he doesn't want us living the rest of our lives Quizás porque Él no quiere que vivamos el remembering that. resto de nuestras vidas acordándonos de eso. Maybe there are other things. Quizás hay otras cosas. So am I saying not to keep the feast? Así que si les digo no guarden las fiestas, Listen, you unclean devil, don't twist my words. You hear me? escuche, espíritu Don't you inmundo, dare go on the internet and twist my no words. tuerza mis palabras, no vaya al internet a torcer mis palabras. I'm saying keep the feast Estoy diciendo sí, guarden las fiestas as seasonal feasts, como fiestas de temporada, realizing that Yeshua never took the time reconociendo que Yahshua nunca se tomó el tiempo in the Gospels en los evangelios to tell us the exact minute and day and calendar we are to keep. para decirnos el yom y el minuto exacto del calendario en que debemos de estar reuniéndonos And there para may las fiestas. be many reasons for that. Y quizás hayan muchas razones para ello. So in the season of, we're still in the season of Teruah. Why? Because Yom Kippur has not begun. Así que seguimos en la misma temporada de Teruah porque Yom HaKippurim no ha comenzado. We're still in the season. Seguimos en la temporada. When did the season begin? Cuando comenzó la temporada Last Shabbat. de Shabbat pasado. We're still in that season. Seguimos en esa temporada. Till tomorrow night. Hasta mañana por la tarde. So we are to remember what? Así que tenemos que acordarnos qué. Verse 12. ¿De qué? Verso 12. Tehillim 97. Tehilim, Salmos 97. Gila en Yahuwah Yutzadikim. Verso 12. Gócense en Yahuwah, ustedes tzadikim. Give Hodu praise at the remembrance Denle a Yahuwah exaltación al recordar that he is set apart. que Él es Kadosh. Everything in the world is common. Todo en el mundo Every es man común. is common. Todo hombre es común. There is only one being Solo hay un ser that is set apart. que es Kadosh. There is food that is set apart. Hay comida que es Kadosh. There are seasons that are set Hay apart. temporadas que son Kadosh. But when it comes to a being, a living being that has no beginning and that has no end, de un ser humano cuando se trata de un ser que no tiene principio ni fin, there is only one set apart. solo hay un apartado. And he's not the Bishop of Rome. Y no es el obispo de Roma. Habemos Papa. You could have Habemos Papa. I have Abba Shebashamayim. Tenemos, no habemos. Tenemos Abba Shebashamayim, the set apart Holy Father. Tenemos al Abba apartado, Kadosh. It's no coincidence that in this time that we're supposed to remember that Yahuwah is the only being who is set apart. No es coincidencia que en esta temporada, cuando tenemos que acordarnos que solo Yahuwah es el Kadosh, We have the counterfeit of St. Peter's throne parading a mobile throne, like a mobile phone, a mobile throne parading and invading the cities of the U.S. with the spiritual smell of confusion.
tenemos a un falso yendo por todas las naciones confundiendo a la gente con un espíritu de Babel, confusión. We are to remember his set apartness. Tenemos que acordarnos de su apartación. 1:11. 1:11. I don't go around kissing people all the time, but I'd much rather kiss you than the Pope. Yo no voy besando a la gente todo el tiempo, pero prefiero besarlos a usted que al Papa. Tehillim 1:11 verse 4. Tehillim 1:11, Salmos 1:11. Oh, you mean 111. Tehillim 1:11 verse 4. Tehillim 111 verso 4. What did you think I meant? I thought you said 111 popes? 111. There's only one pope. 100 Pope 111 verse 4? No. Tehillim 111 verse 4. Tehillim 111 verso 4. And after all that mocking, let's hope I have the right verse. Because then I'm really going to have egg beaters on my face. He has made his wonderful works Él ha hecho sus obras maravillosas to be remembered. ser recordadas. Yahuwah shows favor Yahuwah enseña favor and is full of rachamim. y da rachamim, ternura, So in this season compasión. of remembrance, Así que en esta temporada de we remember that he recordatorio alone is kadosh. tenemos que acordarnos que solo Él es Kadosh. We remember those works that he did last week, last month, last year, last 10 years. All the works that he's done on our behalf. Nos acordamos de todas esas cosas que Él ha hecho por nosotros en todo el tiempo en el pasado. And we remember that he gives us favor and rachamim by manifesting his wonderful works. Y nos acordamos que nos ha dado ternura, rachamim, compasión y favor al manifestar sus obras maravillosas. Nisim, miracles. Nisim, Blow the shofar. milagros. Where's that Suenen shofar? el shofar. I want two blasts. One for his set apartness and one for his wonderful works. Hallelujah. Tehillim. Tehillim, Salmos. Tehillim 119. 1:19. Verse 52. Verso 52. Tehillim 119:52. 119, 52. What are we to remember? Remember what? ¿De qué nos tenemos que Yahweh says, remember and blow the trumpet. Okay, remember what? Get into my word and I'll show you what to remember. I'm not going to tell you you're a king. It's your honor to find out what I want you to remember. Hello, we're in the season of his remembrance. Entren a mi palabra para darse cuenta de qué se tienen que acordar. Estamos en la temporada del recordatorio. I remember your mishpatim Me acuerdo de tus juicios, of old, de las antigüedades. meaning the Old Testament. Oh, Yahuwah. Quiere decir, el And funny Antiguo thing Testamento. happened in the Torah. Y algo interesante aconteció que en Torah I found comfort. yo encontré consuelo. So we are to remember his eternal judgments Así que tenemos que acordarnos de sus juicios perpetuos, given in days of old, dados en tiempos pasados. and the Comforter, Yeshua HaMashiach and the Ruach, El Consolador, Yahshua el Mashiach y la Ruach give us added comfort nos dan consuelo además as we remember the ancient paths. al acordarnos de los caminos antiguos. Blow the shofar Suenen el shofar to remember his mishpatim para of old. acordarse de sus juicios antiguos. Blow the shofar. Hey! Hey! Tehillim 137. Tehillim 137. Remember what? Acuérdense de que Vayikra 23:24. Have a mikra and a season and an assembly of remembrance. Okay, Abba, but you don't tell us what to remember. So we've got to go to Judaism or some other ism. Or is there some things that you really, really want us to remember? hay algunas cosas que tú realmente quieres de las que nos acordemos de ellas. The answer is in his word. La respuesta está en su palabra. By the rivers of Babylon we sat, we wept for Zion, by the moping widows in our midst. We humbly hung there our harps. Our captors said, come sing a song of joy. How can we sing
Oh, joy, if I forget Jerusalem, may my right hand is cunning loose. Wow. By the rivers of Babel. Can you tell us what chapter? 137 verse 1. 137, We sat. Salmos. We wept. Nos sentamos cerca de los Today ríos we're in the Babel, nations of our exile. We're in the nations of our captivity. llorando. Hoy estamos en las naciones de nuestro cautiverio. And yet we blow the shofar to remember that we're going Y home. sin embargo sonamos el shofar That we're not home yet. que vamos a casa, que todavía no hemos llegado a casa. That one day soon, very soon, we will be back in Sion, and the captivity of the daughter of Babel that is over us like a cloud will end. Acordándonos que nuestro Somebody give cautiverio him praise. pronto va a finalizar. Acordándonos de Blow the shofar. Remember Jerusalem. Remember Sion. Acuérdense de Jerusalén y de Sion. Why do we blow the shofar on Teruah? ¿Por qué sonamos el shofar en To Teruah? remember that one day Rivka is going to be our next door neighbor in the streets of Jerusalem, in the land of Sion, for Yahweh dwells in Sion, Para somebody. que acordarnos que algún Yom Rivka va a ser nuestra vecina He doesn't, en las calles de Jerusalén. Yahweh doesn't take a 2-week tour to Tel Aviv, Yahweh no se toma una excursión de 2 semanas a Tel Aviv, pero he lives in Zion. sino que vive en Sion. And where I am, there you may be also. Y donde yo es para que donde yo esté ahí puedan estar ustedes. New body, new address, Cuerpo new nuevo, home. dirección nueva, New nueva name. casa, nuevo nombre. That no man knows except our Abba Que nadie conoce that he más gives us. que nuestro Abba, quien nos lo da. 143:5. 143:5. I remember the mishpatim of old, Me acuerdo de los juicios de la antigüedad. and we also are to remember in the season of Teruah, E igual nos acordamos en esta temporada de Teruah, the Yamim of old. los tiempos antiguos. We meditate on all your works. Meditamos en todas tus We obras. ponder the work of your hands. Meditamos en la obra de tus manos. So we are to remember the days of old, Así que tenemos que acordarnos de los tiempos the antiguos, mishpatim of old, los juicios de la antigüedad, the Torah of old. la Torah, instrucción de la antigüedad. Blow the shofar Suenen el shofar as we remember al acordarnos the Yamim de los yamim of antiguos. old. Eob 37. Job 37. Eob 37. Job 37. Job 37. Never mind. Skip. ¿Ellas? Skip. Skip. Shir Hashirim 1:4. Vamos a cantar de los cantares 1:4. Shir Hashirim. Shir Hashirim. Song of Songs. Chapter 1:4. 1:4 de Cantar de los Cantares. This is a love letter between Yeshua and his brides. Esta es una carta de Ahabá entre Yahshua y sus novias. Out of all his brides, De todas sus novias, he focuses in on the Shulamite. se enfoca en la Shulamita. Shir Hashirim 1:4. Shir Hashirim 1:4. Draw me, Yahuwah, Atraeme, Yahuwah, and we will run after you. y correremos tras de ti. The Melech, in this case Shlomo, a type of Yeshua, El rey, en este caso Shlomo, que es un tipo de Yahshua, has brought me into one of his inner rooms, one room for each wife, but one of his inner rooms. me ha traído en una de sus recámaras. We will be in Simcha and Gilah. Nos gozaremos y alegraremos. We will remember your Ahavah Nos acordaremos de tu Ahabá, more than wine. más que del vino. The Sadiqim, your wives who are righteous by your covering. Los tzadikim, las tzadikim, las esposas que son tzadik, hechas rectas por tu cobertura, Love you. te aman. Remember, Acuérdate, acordémonos his love. de su Ahabá. For Yahuwah so loved the world Porque Yahuwah amó that he al gave his mundo. only begotten Son, De tal manera amó al mundo that que whoever dio a su believes in Hijo him
unigénito que cualquier should not persona perish, que crea en él no perezca, but have chaye olam. pero que tenga Haye Olam. Remember his love for you. Acordémonos de su amor por nosotros. Don't get so caught up No se atoren in the letter of the Torah, en la letra de Torah, in the color of your en garments, el color de sus ropas, in the length of your beard, en la largura de su barba, in the width of your tzitzit, en la anchura de sus sitios, and forget your love. y olvidarse de la jabá. Let us remember Acordémonos his ahava. de su jabá. Blow the shofar. Remember his ahava. Hallelujah. Hallelujah. Kohelet. Kohelet 9:15. 9:15. Kohelet 9. Eclesiastés. Now I'm going to tackle something a little controversial, not a big deal. Kohelet 9:15. Vamos a Kohelet, Eclesiastés 9:15. Ecclesiasticus Aquí voy a hablar de algo controversial. 9:15. 9:15. Now there was found in it a poor wise man, and he by his chokhmah delivered the city. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad. Yet there are deliverances where they forget the poor. Con su sabiduría, pero sin embargo hay ayudas en las que se les olvida. No man remember the same poor man. Nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Galatians 2, keep your finger there. I'm going to come back here. Galatians 2:10. Gálatas 2:10, pero vamos a regresar aquí. In this season of remembrance, En esta temporada de recordar, we are to remember the poor. tenemos que acordarnos de los pobres. How much money and how much of your sustenance Cuánto de su dinero y cuánta de su do sustancia you and I set aside for the care of the poor es que usted y yo ponemos al lado para el cuidado de los pobres, so we can help them directly para poder ayudarles directamente and they don't have to run to Catholic charities y no tener que ir a las caridades and swear católicas allegiance to the Pope of Rome? y declarar su alianza al Papa de Roma. Sorry. Galatians, it's our job Es nuestro trabajo to remember the poor. acordarnos de los pobres. Galutia 2:10. Gálatas 2:10. Only the Shameshim, the Mevakers in Yerushalayim, the elders, Solo los The- mebakers o the los ancianos ancianos de Yerushalayim. de Jerusalén. In Galatia 2:10, it says, En Gálatas 2:10 dice, Shaliach Shaul says, they approved of my ministry. dice el apóstol Pablo, ellos aprobaron de mi ministerio. They only reminded us and desired Solo nos recordaron y anhelaron that we would, even in going to the house of Joseph que aún en ir a la casa de and José fishing for men, y pescar a los hombres, that we should remember the poor. que nos acordemos de los pobres. But that was the same mitzvah that the scriptures taught me to do anyway. Pero esa fue la misma mitzvah que los apóstoles me enseñaron a hacer. And so we were eager to do that Y estábamos ansiosos por hacerlo when they reminded us. cuando nos recordaron. Let us remember Acordémonos to take care of the poor de cuidar de los pobres that are brought to our attention. que vienen a nuestra atención. Blow the shofar. Suenen el shofar. Remember the poor. And you know, on a personal level, I have a great struggle Y a nivel personal yo tengo una gran lucha. because the restoration scripture Porque las escrituras de restauración should be given to the poor deberían ser dadas a los and pobres to prisoners. y a los prisioneros. I have a great struggle. Tengo una gran I used to batalla. have 2 or 3 ministries that would buy 30, 40, 50, or 100 restoration scriptures. Antes tenía 2 o 3 ministerios que compraban cientos de escrituras And I would give them a wholesale price. y les daba yo un precio de mayoreo And they would distribute it to the poor and to prisoners. y las distribuían a los pobres y a los prisioneros. You remember, Rifki? But then they stopped buying. So now here's my quandary. Here's my problem. I get calls. Yesterday we got a contact from a man named Jerry. Pero tenemos un grave problema, ya dejaron de hacer esas compras y And he ese said, ministerio. Y ayer recibimos un contacto de un señor llamado I just Jerry. came to faith in Mashiach.
Dice, acabo de venir a fe a Mashiach. And the Restoration Scriptures True Name Edition were recommended to me as the best translation. Y las escrituras de restauración parecen ser recomendadas como la mejor traducción. Do you have a program that would provide Bibles ¿Tiene usted un programa que pueda proveer escrituras for the corners of the field, para las esquinas del campo? for the poor who go to the corners of the Para field los pobres que van a las esquinas del campo and glean? a tomar And lo the que answer is ahí no. queda. Y Why? la respuesta es que no lo Because tenemos. you want to help the poor just like I want to help the poor. Porque ustedes quieren ayudar a los pobres así como yo, But every time I help the poor, I'm not giving out a $2 paperback. pero cada vez que le doy a los pobres no estoy dando un libro de $2. Every Bible cost me $32 to print. Cada escritura me You wonder cuesta why? $30 para imprimir y se preguntan por You qué. try to print this for less than 32 and I'll go through your printer. Intente usted imprimir esto por menos de 32 y yo usaré su impresión And it's sewn binding so the Y es pages can't cosida. fall out. para que las páginas no se So deshagan. what do I do? Así que, ¿qué hago? I say no to the poor. Le digo no a los pobres. I can't, if I give away 10 Bibles, $300, that's 2 weeks worth of groceries. Si diera yo 2 escrituras o 10 escrituras, Where is someone ¿dónde está alguien who remembers the poor que se acuerde de los pobres and sends us $200 a month to purchase scriptures for the poor Y nos so they envía- don't have to read the warped King James Version? y que nos envíe 200 Where are dólares those al mes people? para proveerle a los pobres? ¿Dónde está esa I can't do it gente? all. Yo no lo puedo hacer todo. I wish I could. Me gustaría poder hacerlo. But in this season of remembrance, we remember the poor. Pero en esta temporada de recordatorio, acordémonos de los pobres. And by the way, the poor are the most generous givers. Y además los pobres Trust son me. los dadores más generosos. I know a family that has a hard time fixing their roof, Tengo una familia que tiene tiempos difíciles the arreglando roof- su techo. and the roof used to leak. Y el techo se les All those goteaba. years when the roof used to leak, Se les goteaba Instead y of todos fixing esos their años, roof, en lugar de arreglar su techo, they send this ministry le enviaban a este ministerio $100 a month, $100 al and they mes. didn't have that money. Y no tenían tanto dinero. I remember the poor. Me acuerdo de los pobres. We are to remember the poor. Tenemos que acordarnos de los pobres. Kohelet 12:1. Kohelet, Kohelet 12:1. Eclesiastés 12:1. What else are we to remember ¿De qué más nos tenemos que acordar? in this season of En remembrance, esta temporada de which recordatorio, ends tomorrow night, by the way, lo cual se acaba mañana por la as the tarde, season of atonement begins? ya que la temporada de expiación inicia. Now, this is really interesting, Y esto es muy interesante. and I'm not going to go into this. Y no voy a profundizar I'm en just going to ello. leave it at your television tray Se los dejo para meditar, to eat from, para comer de ello, masticarlo, on your TV tray. ahí en su Remember now televisión. your creators, plural, Acuérdate de tus creadores in the yamim of your youth, en los yamim, tiempos de tu mocedad. while the evil yamim have not yet come, Mientras que los yamim malos todavía no han llegado and the years have not drawn near. y los años no se han acercado. When you say, I have no more pleasure in my creators. Cuando digas, ya no tengo placer en mis creadores. Now, you know how we blame the Catholics for everything? ¿Y saben cómo culpamos a los católicos por todo? And the scriptures, Las escrituras. let me just adjust my cushions so that my toches can bear the length of this message. No, please don't translate. You know how the Catholics ¿Saben cómo los católicos get blamed for everything? son culpados por todo? And the Trinity is Bupkis, Y la Trinidad es Bupkis, Chazarai. Hazara, We don't basura. believe in 3 persons. No creemos en 3 personas. But it is interesting. Pero sí es interesante The concept of the plurality of divinity el concepto de la pluralidad de Elohim. was known to Melech Shlomo. Fue conocida por el rey Shlomo. In Ecclesiastes 12:1 in the Hebrew, En Eclesiastés 12:1 en el hebreo it says, and I don't have it in front of me, and I'm not going to get into it. dice, y no lo tengo aquí, así que no voy a profundizar en ello. Remember, Zocher. Dice Zoher, Now, acuérdate. this word I remember, the Hebrew word creators, plural, Y ahí está en el hebreo la palabra en plural, creadores, Borecha, boreja, those who created you. aquellos que te crearon.
Asher borech, Asher Boreach, one creator. un creador. Hu haborech, Hu HaBoreach, he is the creator. él es el creador. Borecha Boreja is your creators plural. es creadores, Hello? plural. Father, Papá, Son, Hijo, the Word, Abba, Hijo y la palabra. la and his palabra, power. Y su poder. Father, Abba, Son, Hijo and his power. y su poder. Elder to the rescue, don't trip on a wire. Boy, I am a genius. Now it's certified. Before it was in question. V'zocher et borecha bimei bacharotecha. Remember your creators, plural, Acuérdate de tus bimei creadores biyamim, in the days of bacharotecha, en los tiempos in your days of your youth. de Thank tu you. mocedad. Excellent. Thank you. Baruch Hashem Yahweh. So the point, there's 2 points. When we are young is the best time to develop a relationship with Yeshua. Cuando uno es un muchacho joven, es el mejor tiempo para desarrollar una relación con Yahshua. Before we get old and callous. Antes de envejecernos y petrificarnos. And yet it's interesting Y sin embargo es interesante that the Ruach had revealed to Melech Shlomo que la Ruach le reveló al rey Shlomo the same thing Salomón, he revealed to Moshe Rabbeinu lo mismo que él le reveló a nuestro maestro Moshe in Bereshit en 1:26. Bereshit 1:26. What does Bereshit 1:26 say? ¿Qué dice Bereshit 1:26? Naaseh Adam betzalmeinu kidmutenu. We will make man in our likeness, in our image. We have the plurality of divinity here confirmed in a second Hebraic text in Ecclesiastes 12:1. Donde dice, haremos al hombre en Remember, nuestra imagen, a nuestra semejanza. Así que ahí estamos viendo una pluralidad de Elohim. Y aquí lo vuelve a confirmar en este verso. Acuérdate. not 3 persons, but multiple manifestations. No de 3 personas, pero de múltiples manifestaciones de la misma Father, persona. Word, and power. Father, Abba, the Father and His Word and His Abba, power. The y su Father poder. and His Word and His power. El Abba, 3 in 1. The Father Abba, and His Word su and His palabra, power. 3 in 1. su poder. 3 en 1. Baruch Hashem Abba. Yahuwah. Poder y palabra. So we can't throw the baby out with the bathwater. It doesn't say, remember the Trinity when the New Testament comes. No dice acuérdate de la Trinidad cuando venga el Nuevo Testamento. But it does say, Pero sí dice, don't throw the baby out with the bathwater. no tires fuera al bebé con el agua de bañar. Remember, he's echad, the plurality, and not yachid. Acuérdate que es Ejad, pluralidad, y no Yahid, singular. If there was just a Father in Judaism and no Yeshua, the Word, and no power, the Ruach, Si solo estaría el Abba en el judaísmo y no hubiera palabra ni el poder, la palabra del Hijo, el poder, la here's how the Ruach, Shema would read. así diría el Shema. Shema Yisrael, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Yachid. Doesn't say Yachid, Diría it says Yahweh Echad. Yahid en lugar de Yahweh Ejad. Because Yachid is an absolute unity. Porque Yahid es una unidad absoluta. And the Shema itself Y el Shema mismo teaches enseña that he is Echad, que él es Ejad, not Yachid, no Yahid, not your creator, but Borecha, your creator. no tu creador, pero sino que tus creadores. Okay. Stay in Kohelet 10:8. Vamos a Kohelet 10:8, Eclesiastes 10:8. Actually, don't stay there. Don't even go there. Mejor ni vayan ahí. How's that sound? What See, about- don't even What go about, there. what about recalling the creators and the 12:1. shofar? That's I'm sorry. The shofar. Please sound the shofar for our creators. Hallelujah. Nehemiah 4:14. Nehemiah 4:14. Nehemías 4:14. And Nehemiah said this, I looked, Nehemías dijo esto, vi, I rose miré, up,
Me levanté and said to the rest of the nobles y le dije al resto de los and to nobles the heads of Israel y a las cabezas de and to Israel the rest of the people, y al resto del pueblo, be not afraid of them. no se asusten por causa de ellos, Don't be afraid of our enemies. no se asusten por nuestros enemigos. Remember Yahuwah, Acuérdense de who is Yahuwah, great and terrible. quien es grande y terrible. Remember Yahuwah always will, if you love him with all your heart, soul, mind, and strength, Si aman a Yahuwah de todo su corazón, mente, ser y fuerza, he will always. Él siempre, Turn to your neighbor and say always. Él siempre, El siempre, para siempre. Did I say that right? Of course not. El siempre. I did? Forever he will always para siempre, fight for your brothers, Él peleará por sus fraternos, your sons, sus hijos, your daughters, sus hijas, your wives, sus mujeres and your y houses. sus casas. Do not be afraid. No tengan miedo. Remember, Yahuwah is a fighter, Acuérdense que Yahuwah es un guerrero, not for the traditional family, no para la familia tradicional, but for all biblical pero families. para todas las familias escriturales. Blow the shofar. Suenen el shofar. Blow the shofar. Remember, he wants to rescue your sons and daughters more than you want them rescued. Remember, Acuérdense que he wants it more than you do. rescatar a sus hijos y a sus hijas más de lo que usted lo anhela. Él lo quiere más que usted. Because our Yahuwah is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Porque nuestro Yahuwah no está dispuesto a que Hey. nadie perezca, sino que todos vengan a esa Jaim. Divrei Hayamim Bet. Libre Hayamim, Divrei Hayamim Bet. segunda de Crónicas, Libre Hayamim, 2 Chronicles 6:42. 6:42. 6:42. 6:42, Baruch segunda Hashem de Yahuwah. Crónicas, 6. I said Baruch Hashem Yahuwah. We We said Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Man, he's going to fight for those cousins and those children and that brother that doesn't believe. He's going to fight for them. All you got to do is your part. Love him and abide and hold fast to the covenant and let him do his part. Your part is to hold fast to the covenant Familiares que of no the blood of the creen, Lamb. pero su parte de usted es aferrarse a la sangre del Cordero. I had one leader tell me, well, what is that finished work stuff? Un líder me dijo, pues, ¿qué es eso de esa obra finalizada? That's a pagan Christian doctrine. Esa es una doctrina pagana cristiana. Really? The finished work of the Lamb, the atonement, is La a obra pagan doctrine? del Cordero es una doctrina. He was a rabbi, pagana, actually, too. He was a Y rabbi. era un A rabino, messianic rabbi. mesiánico. Are you serious? ¿Está usted hablando I mean, en we serio? blame the Christians for a lot of stuff that they don't need to be blamed for. Culpamos a los cristianos por muchas cosas que no necesitan por las que no necesitan ser culpados. The finished work of the king of Israel, the lion of the tribe of Judah, is a pagan thing? La obra finalizada del Sí, oh, Cordero yeah. de Israel es una cosa pagana, o sí. Anybody who Well- says the Shema, he told me, anybody who says the Shema is saved. Cualquier persona que dice Shema es redimido. The finished work is nonsense. La obra There's no such finalizada thing as a finished work. no sirve de nada. No hay tal cosa como una obra finalizada. Sad. Es triste. And he's a good man, Y es un hombre Job, but it's sad. pero es triste. He is a good man. Divrei Hayamim 6:42. Yes. Segunda de Crónicas 6:42. O Yahuwah Elohim, Oh Yahweh Elohim, turn not away the face no rechaces of your el anointed. rostro Of your anointed. de tu ungido. Remember, Acuérdate, Zachor, Yom HaZikaron. Remember Zahor, acuérdate the chesed de las ternuras that you gave David, que tú le diste a David, your Eved, your servant. tu Ebed, tu siervo. Brothers and sisters, Fraternos y fraternas, we are to remember tenemos que acordarnos His mercy, de sus ternuras, even to our leaders. aún hacia nuestros líderes. Remember the chesed that He showed David, Acordémonos de la ternura que él Moshe, hizo a David, a Moshe, Shlomo, a Shlomo, Gideon, a Gideón, Aharon, a Aarón, Eliezer, a Eliezer, HaKohen, el Cohen,
Remember the mercy that is not just there for us, but for our leaders today Acuérdense. and times past. Thank Him for that mercy. Remember the mercy for our leaders. Acuérdense de la ternura por nuestros líderes. Sound the shofar. Hallelujah. Matthew 5:23. Mateo 5:23. Matthew 5:23. Mateo 5:23. Matitiao. Therefore, if you bring your gift to the altar, Por lo tanto, si traen su ofrenda al misbeach, and remember your brother has something against you, y te acuerdas que tu fraterno tiene algo en contra de ti, leave your gift before the altar. deja tu regalo delante del altar. Go your way Ve por tu camino and be reconciled to your y brother. reconcíliate con tu fraterno. Let us sound the shofar Sonemos el shofar and remember y acordémonos to never stop trying de nunca dejar de intentar to make things right, de corregir las cosas, and not just to worship Yahweh. y no solo para adorar a We Yahuwah. can continue to serve Him, Podemos continuar sirviéndole, but we must remember pero tenemos que to acordarnos try de intentar to make things right. corregir las Not just to cosas. show up at the altar, No solo de presentarnos al altar, maybe misbeach, once a month, una vez al mes, maybe once a quarter. una vez cada cuarto. Try. Intenten, Never give up nunca dense por vencidos to make shalom. de hacer shalom. Remember Acuérdense to make shalom de hacer la shalom with our brothers and sisters. con nuestros fraternos y fraternas. Shofar. Luca 17:32. Lucas 17:32. Luca 17:32. Lucas 17:32. Baruch Hashem Yahweh. This is a simple one. Esto es simple, This is an easy one. esto es fácil. Remember Lot's wife. Acuérdate de la esposa de Lot. Why? ¿Por qué? What are we remembering in